Ja, det blev musik av Rachmaninoff som fick leda oss fram till kvällens dokument Utifrån och en riktig spionhistoria hämtad från verkligheten. I över 3 år slogs den brittiska regeringen för att förhindra publiceringen av den bok som kvällens dokument Utifrån ska handla om, nämligen Peter Wrights Spycatcher. Den här striden var över i mitten på oktober i år då det brittiska överhusets appellationsdomstol förklarade att det var fritt fram för att rapportera om innehållet i den och att det likaledes var och en obetaget att sälja boken så länge den inte var tryckt i landet. Men den var då redan tryckt i 2 miljoner exemplar och distribuerad över hela världen. Och den kan i varje fall inte ställa till med mer skada, sa lorderna i överhuset varde ljus. 30 miljoner kronor beräknas processandet ha kostat regeringen Thatcher. Man ville ha fastslaget att Peter Wright, som var medarbetare i en av Storbritanniens hemliga säkerhetspolisorganisationer sedan 1955 och fram till för 12 år sedan, att Wright hade brutit ett tysthetslöfte som binder alla medlemmar i säkerhetstjänsterna. Men innehållet, det ville man inte diskutera, för det skulle kunna betyda en debatt om lögn, rätt och sanning, brott och missgärningar som frodas i det skymningslandskap i vilket alla agenter arbetar. Det brittiska laglordernas beslut att avvisa regeringens försök att lägga munkavle på Peter Wright säger därför i och för sig ingenting om sanningshalten i hans påståenden, och inte heller regeringens agerande gör det. Men det betyder inte heller att det i fortsättningen är fritt fram för alla dem, enligt London-tidningen Times, 15 stycken forna agenter som för närvarande sitter och skriver memoarer om sina år i spionagebranschen. Det är dock inte regeringen som avgör vilken information som ska förbli konfidentiell, det vill säga hemlig, sa domarna. Allmänintresset måste överväga och regeringen åligger det att bevisa att ett avslöjande åsamkar verklig skada. Det där är tongångar som inte har hörts tidigare i Storbritannien, där det mesta är hemligt tills det förklaras vara motsatsen. Här i Sverige är det ungefär tvärtom. Fortfarande gäller dock alltså att tidigare medlemmar av säkerhetstjänsterna är bundna av sitt livslånga tysthetslöfte. Kvällens BBC-reportage kunde inte sändas förrän domarna i överhuset förelåg. Det visades alltså nästan exakt för en månad sedan och det koncentrerar sig på det för britterna uppseendeväckande avslöjandena om att det inom en av säkerhetstjänsterna, MI5 eller MI5 som vi skulle säga på svenska, att det där skulle ha funnits avancerade planer på att störta premiärminister Harold Wilson som då förmodades vara Sovjetagent. Om det här är sant eller om det bara är ett idéfoster i Wrights febriga agentvärld, det försöker BBC-reportage att reda ut. Och där kommer man, som ni snart ska få se, ett steg längre än Wrights egen bok. För när hans påståenden granskas och ifrågasätts så börjar han att vackla. Kanske var det rent av ingen komplott. I varje fall inte så omfattande som det sägs i boken. Kanske var det bara Wright själv och one another, en annan, som ville få Harold Wilson på fall. Peter Wright glider där in i tapetmönstret igen, skulle man kanske säga. Det som bildas av den egendomliga miljö av rykten, förmodanden, halvsanningar och lögner som florerar i agentens dunkelvärld, där det smutsiga hantverket utövas. De ledande ideologerna ofta förefaller knäppa och paranoida och så mycket skit förädlas med moraliserande och patriotisk geggamoja. This is about where I think I'd like to take the shot, Peter. Yeah, righto. If you stop there, then we'll try not to get run over in the process. Yeah. And we'll just I underhuset förlorade regeringen idag sitt världsomfattande slag om att få förbjuda Spycatcher, en bok som hävdar att MI5 gjort sig skyldigt till förräderi. I think we could have a little bit of a smile too. I think you ought to be pleased about selling a million copies. Förbudet har gjort författaren Peter Wright, en pensionerad MI5-tjänsteman, till kändis och miljonär.
Hans bestseller ger den första insiderberättelsen om en komplott mot Labour-regeringen under Harold Wilson. Wilson would come up and at the height of it we discussed how we could fix him, so to speak. When you say fix him, what do you mean? Or get rid of him. Spycatcher väckte liv i en historia som tilldrog sig sommaren 1976. En stilla dag på landet stördes för en BBC-reporters del av ett telefonsamtal. Den som ringde var en medhjälpare till Wilson. He asked me if I'd like to come to Lord North Street to meet Harold Wilson, who'd only left office 5 weeks before. Wilson got straight to the point. He said that democracy, no less, was at risk. Dark forces, were attacking our democracy. He then swung the conversation round to an attack on MI5. And his main claim was that MI5 contained a group of right-wing officers who'd been plotting against the Labour government and in particular against him as Prime Minister. Under ytterligare 5 möten i Wilsons hem vid Lord North Street berättade Wilson vidare. Han sa att han misstänkte att en högerfraktion inom MI5 hade samarbetat med amerikanska och sydafrikanska underrättelsetjänstemän för att iscensätta en förtalskampanj mot honom. Och det var speciellt en historia som sprids ut bland hans nära vänner. What was the nature of the gossip that came to your ears? Well, that there were people in his entourage who were pro-Russian, that there were people in Downing Street who were in contact with the Soviet Union, that they could lean on him for this or that reason, is absolutely ludicrous, indeed idiotic. Anybody who really knew Wilson or read his speeches, had contact with him, knew that right from the beginning he was a very loyal, very staunch Atlanticist, staunch NATO supporter and anti-communist. Spycatcher blev en bestseller i fjol när utdrag ur boken läckte ut och antydde att det hade förekommit en komplott mot Labour-regeringen. Det restes krav på en självständig utredning, men premiärminister Thatcher sa att MI5 redan genomfört en utredning som gett vid handen att ingen komplott hade förekommit. Tonight on Panorama, we are going to conduct the first detailed public examination of Peter Wright's allegation of treason by MI5. We're going to try and establish whether MI5's internal inquiry really did get to the bottom of this affair. Mrs. Thatcher told Parliament the inquiry had found no evidence of a dissident anti-Wilson faction in MI5. Her denial, based on the personal assurance of MI5's Director General, was unequivocal. In particular, he has advised me that all the security service officers who have been interviewed have categorically denied that they were involved in or were aware of any activities or plans to undermine or discredit Lord Wilson and his government when Lord Wilson was Prime Minister. Premiärminister Thatcher försäkrade parlamentet att MI5-tjänstemän i ansvarig ställning under Wilson-regeringens tid hade hörts. Men vi känner till minst en tjänsteman som enligt Wright tillhörde konspiratörerna men som inte hördes. Man hörde inte heller själva huvudvittnet, Peter Wright. Peter Wright var ingen vanlig MI5-insider. Större delen av hans bana ägnades åt att snoka igenom Whitehall efter spioner. Han blev också personlig rådgivare åt MI5s chef. När han 1976 pensionerades och flyttade till Australien hade han samlat på sig en enorm massa hemligheter. Om MI5s utredare rest till Australien hade de funnit en man som under större delen av sitt yrkesverksamma liv hyste ett djupt rotat misstroende mot Harold Wilson. I considered him to be a traitor. I didn't trust him. Why didn't you trust Wilson? Because he for 10 years he had collected a large group
of advisors and friends around him who were not to be trusted, and we knew that. But that doesn't make him a traitor, or even a security suspect, surely? It certainly does. After weeks of political rumor, Prime Minister Attlee acted. In a heartening week which brought news of an all... Harold Wilson väckte första gången MI5s uppmärksamhet när han vid 31 års ålder blev statssekreterare i handelsdepartementet under Clement Attlees Labour-regering efter kriget. Labour riktade blickarna mot Sovjet i ett försök att finna nya exportmarknader efter 6 års krig. 1947 ombads Wilson sköta förhandlingarna för försäljning till Sovjet av Storbritanniens mest avancerade jetjaktplan. Inte längre hemligstämplade regeringsprotokoll visar att cheferna inom försvaret med stöd av MI5 var kraftigt emot försäljningen. De varnade för att den skulle låta ryska tekniker upprätta en spionbas i England medan de utbildades. I ett protokoll från försvarsutskottet stod att säkerhetstjänsten påpekar att det vore möjligt för utländska tekniker att under fritiden ta kontakt med fabrikspersonal som var engagerad i hemligt arbete. När Harold Wilson 27 år senare blev premiärminister skulle den här affären komma att användas för att förtala honom i pressen. Det var en rad affärsresor som Harold Wilson gjorde till Sovjetunionen som gav näring åt några MI5-tjänstemäns misstankar. Under tiden i opposition hade han blivit konsult åt en trävarufirma som handlade med Östeuropa. I knew that he had made 12 trips behind the Iron Curtain. It is very difficult to believe that the countries that he visited didn't have a go at him, put it like that. But that doesn't make him a traitor. I mean, his visits to the Iron Curtain were perfectly legitimate. They were on business with the Board of Trade, with the He did not. timber firm. I mean, they were all above board. Doesn't make him a traitor, does it? It was the number of times that he went. If he'd gone once or twice. But lots of people go to the Iron Curtain all the time. Yes, but you don't go and then become the Prime Minister of England. I learned through normal liaison contacts that there were people in MI5 who were uneasy at the prospect of Wilson becoming Prime Minister. There was the general concern about his relationships, particularly with the international labor and socialist movement, with ties eventually leading, if you wish, back behind the Iron Curtain. 1963 gav Labour-ledaren Hugh Gaitskells plötsliga och mystiska död ytterligare stöd åt de här ogrundade misstankarna. När Gaitskells efterträdare Harold Wilson stod på tur för att bli näste premiärminister dog Gaitskell av ett sällsynt virus efter en resa i Polen. En högre MI5-tjänsteman misstänkte att han hade blivit förgiftad av KGB och hans teorier fick snart sin publik. 2 månader efter Gaitskells död kom en KGB-avhoppare, Anatolij Gilitsin, till Storbritannien för förhör. Gilitsin hade varit major i KGBs första avdelning med ansvar för operationer mot Storbritannien och USA. When he heard about Gaitskell's death, he asked, I was there when he said it, he asked whether it was likely that he'd been assassinated. Again, was it at a house? Anatolij Gilitsin sa till MI5 att KGB skulle döda en politisk ledare bara om de hade en agent som var beredd att ta över efter honom. Misstankarna hos några tjänstemän att Harold Wilson var en sådan agent började skjuta fart. Men även om Harold Wilsons makttillträde verkade skräddarsytt efter Gilitsins teori hade den allvarliga brister redan från början. MI5 hade börjat tillämpa en sorts checkhäftesspioneri. Enligt Peter Wright hade de betalat Gilitsin 50 000 pund för hans upplysningar. Men för mer balanserade kontraspionageexperter stod det klart att Gilitsin var en mästare i att behaga sina uppdragsgivare. He'd mention the subject. If there was a response, he'd say, aha, they're interested in that.
and he would follow up in his own way at a time of his own choosing, in a way which would keep the interest aroused. He had, in addition to facts, he had an enormous sort of web of hypothesis and speculation. At MI5's headquarters, the management dismissed Golitsyn's assassination theory as nonsense, but it did appeal to a handful of officers, including Peter Wright. That evidence comes from his former departmental head, Mr. Alec MacDonald, who died earlier this year. He told us that this small MI5 faction were all devout believers in Golitsyn, and it was they who formed this hardcore of anti-Wilson officers. Harold Wilsons goda namn drogs in i ett snår av konspirationsteorier. Att han efterträtt Gaitskell förklarades inte längre som en slump eller tillfällighet. Anklagelserna mot honom blev än mer fantasifulla när Golitsyn återvände till sina amerikanska värdar. Golitsyn påstod nu för CIA att han hela tiden hade känt till en KGB-komplott för att mörda en västerländsk ledare så att han skulle kunna ersättas med en agent på hög nivå. It was difficult at times to know when Golitsyn was expressing his own analysis and when he was reporting information. Because if you asked him, well, where did you learn that, which is the typical approach of the intelligence or counterintelligence officer, he would say, well, it doesn't matter where I heard it. I CIAs högkvarter fick evangeliet enligt Golitsyn en inflytelserik lärjunge, James Jesus Angleton. Denne legendariske chef för kontraspionaget var själv något av en gåta, en ensam varg, känd för enstöringsaktiviteter som orkidéodling. Angleton trodde på Golitsyns teori att KGB blivit så sofistikerat att inget längre var vad det syntes vara. Västvärldens mäktigaste underrättelsetjänsteman betraktade nu Harold Wilson som sovjetisk mullvad. Something like the J. Edgar Hoover phenomenon. That is that when he says something that it is coming down from a very high place and one accepts this and one doesn't say, well, sir, that sounds to me like a wild theory. What is the evidence for that? One just didn't do that with Mr. Angleton. So you discussed Angleton's concern about Wilson with Angleton? Yes, definitely. And I mean, more than once. And how serious was Angleton's concern? I mean, was it just very a concern, serious. or did he really No, believe very that? serious. He believed it. What exactly did he believe about Wilson? He believed that Wilson was a Russian agent. He did. To what extent was this unease amongst some members of MI5 shared by the Central Intelligence Agency? It was shared within the Central Intelligence Agency, not as an organizational view or an official position, by the same people who heard it from MI5 and who independently of their own volition had the same concerns for the same reasons. We're talking about how many people, roughly? 8 or 10. Till följd av CIAs misstankar begav sig MI5 nu till Harley Street och den läkare som hade lett behandlingen av Hugh Gaitskell. 2 MI5-tjänstemän kom med en medicinsk uppsats som James Angleton skickat från Amerika. Den visade att ryssarna hade gjort försök med en drog som gav samma sällsynta virussymptom som dödat Gaitskell. Men läkaren var skeptisk. I wanted to know whether there was any possibility that Mr. Gaitskell's death could have been induced by giving him some sort of poisonous substance. The example they gave was, and this had been their belief at the time, in the form of a pill that could be surreptitiously dropped into his coffee. And what did you tell them? I told them that under no circumstances could this be so. That in order to produce the side effects, the well-known and thoroughly described side effects of this medication, they would have to have a literally enormous dose. So many pills given so often that it would be impossible for any conscious individual to be unaware of the fact that he was taking this stuff. When you explained to them that it was impossible, how did they
How did the officers from MI5 react? They seemed to be reluctant to accept this explanation, and by repeated questions, which were couched in slightly different words, they attempted to hold out, as it were, some hope that the medication could produce these sinister signs and symptoms. Trots dessa avgörande vetenskapliga bevis växte misstankarna mot Harold Wilson. Den konservativa regeringen vacklade efter en callgirl-skandal. Försvarsministern Jack Profumo hade haft samma älskarinna som ryske marinattaché. Ett nyval föreföll oundvikligt och oron bland en handfull CIA och MI5-tjänstemän för en förändring på Downing Street nådde snart den unge amerikanske presidenten John Kennedy. He didn't hear it in terms of the CIA saying this is what MI5 thinks. He heard more generally that there were people in the agency who entertained these reservations. And President Kennedy's attitude was, if there are such allegations, bring me proof. In the meantime, this man is going to be the Prime Minister of the United Kingdom and I'm going to have to work with him, and I will. Redan från början på valkampanjen 1964 tycktes MI5 hålla ögonen på Harold Wilson. Efter Labour-ledarens första möte i Bristol träffade en av de journalister som bevakade det en gammal vän som börjat på MI5. I knew he'd joined the security service after leaving the Navy. And when we met, the first thing he asked me was any one of three people he named with Wilson at Bristol that day. And who were these three people? Well, one was a prospective parliamentary candidate, and the other two were trade union officials, as I remember. And what was the significance, do you think, of his questions? Simply that his interest, the security service interest in Harold Wilson, was not merely a matter of routine security. Labour jublade efter att ha gjort slut på 13 års torgvälde. Men i och med att en epok gick i graven grydde en annan. För åtminstone en journalist hade Harold Wilsons ankomst till Downing Street öppnat en kanal till inofficiell information från MI5. Did they give you very much information about Wilson thereafter? They did, in response to points and information I put to them. But these were they offering information to you about Wilson, or was it more a question of you asking them? Rarely, it was a question I asked them, and sometimes they would confirm it, sometimes they would amend it, sometimes they would dismiss it. Harold Wilson hade knappt blivit premiärminister förrän det började skvallras på Fleet Street om att han på något sätt var komprometterad av ryssarna. The thrust of it was that Wilson, by virtue of various indiscretions, was open to blackmail from the Soviet sources. And was this something that was known to the Conservative Party, or was it something the Conservative Party took any interest in? Yes, they did, but they didn't use it. I happen to know, because the man who was in charge of sort of Conservative information at that time told me that all this stuff came in and he put it in the waste paper basket. Whether out of sort of feeling of morality or because he thought it wasn't true, I don't know. Men privat reagerade den konservative ledaren Alec Douglas Hugh. Han föranstaltade om en diskret undersökning av Harold Wilsons privatliv, ledd av en parlamentsledamot som också arbetat åt MI6. Parlamentsledamoten, Sir James Scott Hopkins, rapporterade att premiärministerns patriotism var höjd över alla tvivel och att alla påståenden om att han var sovjetstyrd var fullständigt absurda. Inom vissa avdelningar av MI5 fanns fientligheten kvar. I remember talking to them on my usual daily trip to MI5, and it was comments like, we're in trouble, the empire's going down the drain with this Labourite coming in, he's going to sell the country. It's the conversation that you would expect from a group of conservatives from the old schools talking about an upstart from the Labour Party who's going to be Prime Minister. A lot of people, in varying degrees, regarded him as a snake in the grass.
an untrustworthy bastard. And they didn't, they held things back from him. Men Harold Wilson var bara alltför medveten om dessa misstankar. Han var själv övertygad om att MI5 hade infiltrerat Labourpartiet. Det är ingen tvekan om att de siktat in sig på partihögkvarteret i Transport House, och MI6 hade till och med försökt att som uppgiftslämnare rekrytera en funktionär som blev Harold Wilsons hjälpreda i valet. Det avspända förhållandet mellan Downing Street och MI5 började förändras. Den nya premiärministern gav order om att parlamentsledamöternas och överhuspärernas telefoner inte längre fick avlyssnas utan hans tillstånd. My recollection is that they weren't a bit happy about that because it restricted their movements in their cases that they were handling. I think from the early days, Harold Wilson suspected that some rather sinister surveillance was going on of anybody associated with him to do him damage. And he of course put a stop to the telephone tapping, which was clearly, there was clear evidence it was again being used to collect information against anybody associated with him. Ändå ville Harold Wilson hellre fria än fälla MI5, ibland till regeringskollegornas irritation. 1967 accepterade han att MI5 avrådde honom från att i sitt kabinett ta med ministern utan portfölj Stephen Swingler, som de påstod hade myglat i Östeuropa. Han hade tydligen heller inga invändningar när MI5 angrep utnämningen av en annan minister, Niall McDermott, på grund av aldrig styrkta misstankar mot dennes fru. Hon hade inte ett ont anande varit bekant med en rysk underrättelsetjänsteman. What was interesting was that Harold Wilson would never, no point would turn around and say, well, now don't be absurd, what's this got to do with it? Show me your evidence. He never seems to have asked the MI5 for the evidence. Because I think he was afraid that if he'd shown any kind of slackness in following up the MI5 allegations, then that would leak. It would get into the Tory press, it would get into the ranks of Conservative MPs, and it would be used to smear him. Men i fråga om postministern ansåg tydligen vissa MI5-tjänstemän att han inte visade tillräcklig urskiljning. 1969 var det en tjeckisk avhoppare, Josef Frolek, som pekade ut John Stonehouse som tjeckisk agent. Ett brev från Peter Wright avslöjar att man inom MI5 var ilsken för att man inte fått förhöra Stonehouse som en fiende. Dessa uppgifter läcktes till pressen av MI5 1970. I was shown a 14-page extract from a 500-page debriefing the CIA had obtained from Major Joseph Frolek. Who showed you this debriefing? It was at a meeting with an MI5 contact and one from CIA. This was classified information? CIA information. Why do you think it was that they were prepared to show you this? Well, I think it was, in fact, I've got no doubt, it was prompted by their anger at the way in which the Prime Minister had handled the Stonehouse affair. They had planned to confront Stonehouse in his office, hopefully catch him off guard and obtain a confession. Because Frolek had not been his case officer, so his evidence would only be hearsay. But to their horror, a senior MI5 officer was summoned to Downing Street and found the Prime Minister and Mr. Stonehouse there. Stonehouse had obviously been forewarned. The MI5 man put the accusations to him. Stonehouse denied them. And the MI5 man was ushered out. Det finns inga bevis för att den här konfrontationen på Downing Street gick till så som MI5-tjänstemannen beskrev den för Massey. Enligt Stonehouse egen redogörelse var det han själv som blev överraskad. Kan allt sammans ha varit förtal från MI5s sida med hjälp från amerikanerna? I Washington hade vissa kretsar inom CIA börjat sprida ut en annan skadlig historia om Harold Wilson. CIA tror nu att den diktades upp av deras kontraspionagechef James Angleton, som förde den vidare till Peter Wright. På ett av sina favorittillhåll berättade Angleton för Wright att han upptäckt en hemlig källa som angett den brittiske premiärministern. Idag tror CIA att det bara var en omsorgsfull ploj. This is where James Angleton brought his many friends from the secret world, Peter Wright amongst them.
La Niçoise restaurant had the kind of touches that created Angleton as the great mystery man of American counterintelligence. Today, waiters still recall Angleton's gaunt figure hunched over this table, which he booked 4 or 5 times a week. It was here, usually over large quantities of bourbon whiskey, that Angleton and Wright discussed the Soviet Union's grand deception plans and, as they saw it, Harold Wilson's role in them. Efter en sån tillställning hade Wright vanligtvis blivit påverkad av Angleton. I believe he wanted to really give a Sacco presentation to Wright, which Wright would then have to carry back, and which would explode in his headquarters when he got back to London. With a view to getting an investigation into Wilson, or certainly with a view to getting an investigation of Wilson's past, of his relationship from the very beginning with the Soviets. MI5 greeted Angleton's claim to have a mystery source against Harold Wilson with some skepticism. When they asked him for the details, Angleton said they were too sensitive to share. So MI5 simply filed this information under the code name Source Chief. There never was an official MI5 investigation of Harold Wilson. But MI5's job is to be suspicious, to protect the security of the state, and that does mean keeping a close eye on the centers of power. We've learned that there was an official MI5 investigation into several of Harold Wilson's friends, and by that means MI5 learned quite a lot more about Harold Wilson himself. Rudy Stoneberg, som sålde gödningsämnen bakom järnridån, blev misstänkt därför att han var duobror med medlemmar i den östtyska politbyrån. Bill Massey påstår att en MI5-tjänsteman visade honom en akt om Stoneberg kort efter det att denne hade adlats av Harold Wilson 1970. Sternberg in particular interested both the CIA and MI6 when he often visited the Leipzig Trade Fair, and when he did so I was told that he was under surveillance by the CIA and MI6. His suite at the Astoria Hotel was bugged, and they did their best to infiltrate meetings. Den större delen av MI5s uppmärksamhet inriktades på en närmare vän till Harold Wilson, Joe Kagan, numera Lord Kagan. Han blev storföretagare genom att tillverka Ganex-rockar som premiärministern själv tyckte om. MI5s undersökning började 1971 när de upptäckte att en rysk diplomat var en regelbunden besökare i Joe Kagans hem. Diplomaten var Rikardas Valgauskas, enligt uppgift andre sekreterare på sovjetiska konsulatet. MI5 hävdar att han var högre tjänsteman i KGB. All the mechanism of investigation was turned on to Kagan. Following telephone taps, microphones, the lot. Den här MI5-tjänstemannen rekryterade flera uppgiftslämnare i Joe Kagans inre cirkel. Han kallade sig Tony Brewster. En av Brewsters främsta källor var John Parker, som hjälpte till med att sköta Joe Kagans kontor i London. I början träffades Parker och Brewster varje vecka, vanligtvis på den här puben i London. He was concerned not that Kagan was a Russian spy. That wasn't the thing. It was the kind of intelligence of that could be that K.A. Vygauskas, if that was what he was after, could have obtained about the people around Wilson. Ett av Wrights brev visade hur oroligt MI5 hade varit för att Joe Kagan besökte Downing Street medan han samtidigt var god vän med Valgauskas. Idag säger Lord Kagan att hans bekantskap med KGB-mannen enbart berodde på affärerna och på en gemensam kärlek till schack. Did Vygauskas ever ask you any questions about Harold Wilson? Never any question that could have been a leading one or anything like that. I mean, I can't remember now whether he knew that I knew Wilson, of course. This was public knowledge. But there was never a quizzing, an inquiring, a probing conversation between me and him regarding Lord Wilson. Even though you met him every week over 2 years? But I knew that he was very careful of the relationship not to embarrass me, as I knew, because he was under control of KGB.
ask him something that he would have to worry about. So did you ever give him... It was a politically platonic relationship. Deliberate. Valgauskas var en av de 105 sovjetiska diplomater som 1971 utvisades från Storbritannien misstänkta för spioneri. När vi har fått veta att MI5s undersökning av Joe Kagan fortsatte under Wilsons regeringar 74 till och med 76 och ännu längre. Den ingick i en större utredning som MI5-tjänstemannen Brewster och hans kollegor gjorde. Primarily, as far as I could see, the friends, the people surrounding Wilson that they were concerned with. It's only later that various things came out. You suddenly realized, so he was interested there as well, you know. And I couldn't say no more than that. But Brewster, as such, very careful, very correct. It was only kind of eye language, body language. You suddenly see the man suddenly perk up at various names that were mentioned. Helt oberoende av detta ägnade MI5 kritisk uppmärksamhet åt Harold Wilsons ministerutnämningar och drog ogrundade slutsatser. 1974 ville han ha Judith Hart som biståndsminister, men resultatet av MI5s granskning av henne förstörde hennes firande av seger. We were having a little private dinner party among us left-wing cabinet ministers, and she disappeared in the middle of it, and her husband said she's had a very great shock. Harold has just sent for her and told her she'd been positively vetted. And she said, the idea that I could be a communist is grotesque. And then she had said, I suppose it's my relationships with Chile. What did MI5 claim to have against her? I did see some transcripts of a telephone conversation between Judith Hart and I think it was Communist Party headquarters of Great Britain, and an odd photograph. The telephone conversation seemed to me completely innocent, benign. It was about Chile, which Judith had been very concerned with. She and I had discussed it. She was quite open and public in her concern on that situation. And that was allegedly the evidence against her. I mean, it seemed to me not to be evidence of any guilt whatsoever. Samtidigt med MI5s undersökning av Harold Wilsons vänner publicerades en rad märkliga artiklar i tidskriften Private Eye. Även om de var satiriska var de kusligt lika det som en liten grupp inom MI5 hade börjat tro. De flesta var skrivna av Oberon Waugh. En typisk artikel bestod i att man klagade på att misslyckandet med att granska politiker var förklaringen till att en känd Moskvalakej nyligen funnits i närheten av maktens centrum. It is a lovely idea to have a prime minister who's a major security risk and who may be open to influence from the KGB or the Soviet Union. And it is a lovely idea to play with, and we played with it, like mad. Men vem lekte med vem? Arenan för utbyte av skvaller på Private Eye var lunchen en gång i veckan på en pub i Soho. Oberon Waugh säger själv att ingen kom dit och skyltade med att han kom från MI5, men bland stamgästerna i början av 70-talet fanns ämbetsmän som hade arbetat på Downing Street, 2 parlamentsledamöter med MI5-förbindelser och en journalist som också var nära lierad med MI5. Det här brevet var en av de bäst informerade läckorna och det kom till Private Eye strax efter det att Harold Wilson återfått makten i mars 1974. Det angav korrekt vissa regeringsprotokoll som då fortfarande var hemliga och återgav detaljer om trätan när Harold Wilson förhandlade om försäljning av jetplan till ryssarna medan han var på handelsdepartementet. Än viktigare var att brevet upprepade MI5s varningar från 1947 om att förhandlingarna om en försäljning skulle leda till att sovjetiska spioner spreds i Storbritannien. När Harold Wilson ställde upp till omval 1974 gick det nästan inte en enda vecka utan att hans integritet angreps. Han trodde att utbrytargrupper inom MI5 och CIA var i färd med en förtalskampanj och han misstänkte också att Sydafrika var indraget på grund av hans protester mot apartheidsystemet. He was outraged, I think, because they were so grotesque. And, but I think they did have an effect on his whole health and well-being. I saw him grow
tired looking, yellower skinned, and obviously under physical stress. And I think this had part to do with it, because he felt besieged. He felt in danger, political danger. En serie oförklarliga inbrott hos Harold Wilson och hans medarbetare tros nu ha utförts av sydafrikaner. Mestadels var det privata handlingar som stals. Vi har fått veta att en särskild regeringsutredning pekade ut BOSS, Sydafrikas säkerhetstjänst. Do you know if any member of MI5 had anything to do with those burglaries in any shape or form? I think it very unlikely because they were found. Who were found? The burglars. The burglars? The burglaries. Oh, I see. You mean an MI5 burglary wouldn't be found? No. How is I've that? done countless burglaries and as far as I know they've never been found. Vad beträffar CIA finns fortfarande inga bevis för att någon grupp skulle ha opererat mot Harold Wilson i London. Men vid en CIA-genomgång i mars 1975 uttryckte James Angleton vad han egentligen ansåg om ledaren för Amerikas närmaste bundsförvant. He said that Wilson was a Soviet agent, that he had been under Soviet control since the time that he, Wilson, had been traveling in and out of the Soviet Union on commercial assignments. How did you respond to that? Well, I honestly didn't respond because this was simply one statement. I will not call it a fact since it certainly was not a fact, and a long series of statements which were almost consistently inaccurate. How are things going, Glenn? Då återstår frågan huruvida någon inofficiell MI5-operation riktades mot Harold Wilson. Utvecklades de enstaka läckor som gett näring åt ryktesspridningen till en komplott med syfte att störta honom? Svaret på den frågan finns i en rad händelser som nådde sin höjdpunkt på sommaren 1975. Den 7 augusti bjöds Harold Wilson på lunch här i underhuset när han fick höra ett oroväckande rykte som hade spritts ut av MI5. Premiärministerns värd var hans gamle vän, förläggaren Lord Weidenfeld. Han berättade för Harold Wilson att en rad historier om kommunister på Downing Street berättades inom societeten. Well, they came and went, but they were sort of repeated in clubs, in drawing rooms, in country houses, and they were then retold, embroidered second and third hand, and it did look as if there was an orchestrated effort to denigrate and smear him and cut him down to size. After lunch, Harold Wilson came straight back here to Downing Street. Apparently he was quite distressed. He announced he intended to summon MI5's Director General, Sir Michael Hanley. We've no first-hand account of exactly what was said, but two contradictory versions have emerged. One Downing Street aide has told us that later that night Harold Wilson claimed Sir Michael had admitted there'd been a dissident faction in MI5, but that the problem had been solved. Harold Wilson later told this story to 3 journalists. Men när premiärminister Thatcher rapporterade till parlamentet om MI5s interna utredning i fjol sa hon att Sir Michael förnekat att han sagt att det skulle finnas en utbrytargrupp. The then Director General has categorically denied the allegation that he confirmed the existence within the security service of a disaffected faction with extreme right-wing views. And he's further stated that he had no reason to believe that any such faction existed. No evidence or indication has been found of any plot or conspiracy against Lord Wilson by or within the security service. Konflikten om huruvida en utbrytargrupp inom MI5 konspirerat mot Harold Wilson når ända till Tasmanien och till den enda insider som har berättat om de här händelserna. Peter Wright har varit mullvadsjägare och tillhört eliten inom eliten. Men han påstår att MI5 inte gett honom fullständig pension och borta i Tasmanien på sin isolerade farm
där han föder upp hästar, började han fundera och konspirera. Spycatcher blev hans vapen och i den påstår han att missnöjet blev till förräderi. When would you have these discussions about a plot? In the evening. I was always very careful whether there was to have any sort of discussion which you didn't want to go to the management necessarily after hours. So these discussions were held after hours? After hours. And but immediately after hours. You see, people like Hanley certainly went home on time. what I want to know really is this: how serious was the discussion about bringing Wilson serious. down? Deadly serious. But this surely was a. Were you not aware that you were engaging in treason, even by discussing this? Well, there were so many times that one was putting oneself in connection with one's job beyond the law, that this sort of thing did not worry one. The Queen and Prince Philip have arrived in Hobart to begin a 3-day tour of Tasmania. De exakta detaljerna om det påstådda förräderiet har nu höljts i dimma för Peter Wright. Han är 72 år och har nyligen haft ett slaganfall. Men i fråga om en aspekt av komplotten har hans minne alltid varit konsekvent. Han säger att en akt om Harold Wilson fanns i kassaskåpet hos MI5s chef. How big was the Wilson file that Hanley kept in his safe? As far as I remember, it would be about 4 volumes. Would be or was? I cannot be certain. I'm only trying to go by memory, but it was altogether about that thick. Vi har talat med en annan MI5-tjänsteman som har sett akten och som säger att den hade kodbeteckningen Henry Worthington. Men där är det slut med Peter Wrights konsekvens. I Spycatcher säger han att en MI5-tjänsteman bad honom kopiera Harold Wilsons akt som ett led i komplotten för att störta premiärministern. Han säger att han erbjöds att delta, men för oss medgav Wright att han hade varit komplottens upphovsman. But were they demanding that you get that secret file, or were you offering to get it? That idea came from me because they didn't know about it until I mentioned it. Well, after you mentioned it, was there pressure on you to get it? I wouldn't describe it as pressure. I just said we'll get it in due course. I have no recollection of pressure about that. What I wanted to do was to show Wilson that we'd got it, and that we wanted him to resign. That there would be no publicity if he just quietly went. I Spycatcher står inget om att man försökte skrämma Harold Wilson att avgå genom att konfrontera honom med MI5s akt om honom. Enligt boken skulle Wilson-akten läckas ut. MI5 skulle se till att valda detaljer om ledande personer inom Labour, framförallt Wilson, skulle läckas till vänligt sinnade journalister. Men Peter Wright berättar att komplotten hade mycket lite med läckorna att göra. I'm shattered about the leaking thing. I have no recollection of that, except as a complete last resort. But where then did this plan to leak come in to your scheme of things? I think it was a last resort. I don't remember planning it in any way. I honestly think that Wilson would have folded up. He wasn't a very gutsy man, you know. The book, as I say, does give the impression that the thing had been planned in some detail to leak to, I think you say in the book, trade unionists, sympathetic trade unionists, pressmen and politicians. Yeah, I think that's easy chatter. Det finns ett tredje exempel på stor inkonsekvens i Spycatcher.
I boken säger Peter Wright att närmare 30 tjänstemän hade ställt sig bakom komplotten, men för oss medgav han att även det var en överdrift. How many MI5 officers were present when you used to discuss moving against Wilson, either in your office or elsewhere? I should think the maximum number was 8 or 9. Very often it was only 3. How many MI5 officers were aware that these discussions about Wilson, discussions about some effort to bring him down, that these discussions were going on? Again, I must ask you what you mean by aware. I think the 30 number is the correct number if you mean how many people knew something odd was going on. Are you with me? I would say that 8 or 9 knew what we were likely to do. In the book, you say that up to 30 MI5 officers had actually approved a plan to leak secret information about Wilson. Is that actually correct? No. How many people, when all the talking died down, were still serious in joining with you in trying to get rid of Wilson? One, I should say. One other? Yes. Really serious. Is that part of the book, perhaps an exaggeration of what you recall now? I now? would say it was unreliable. So would I be fair to conclude from that the plot, if that's what it was not as advanced as the book suggests? I think that is true. Komplotten var alltså inte riktigt det stoff som spionromaner vävs av, vilket Peter Wright nu själv medger. Han säger att han anförtrodde sin plan på att angripa Harold Wilson till förre chefen för MI6, Sir Maurice Oldfield. Han säger att Sir Maurice sa åt honom att släppa idén och informera MI5s chef, Sir Michael Henley. What did he say to you? Nothing for a few minutes. A minute or two. And then I said, don't worry too much about it, or words to that effect, because I'm not going to do it. I've come to tell you about it. Också här står ord mot ord. Sir Michael Henley lär i MI5s interna utredning ha sagt att han aldrig talat med Peter Wright om någon komplott. Spökskrivaren bakom Skycatcher är Paul Greengrass, som just nu regisserar sin första långfilm. Greengrass säger att han troget har återgivit vad Peter Wright berättat för honom. Men boken är inkonsekvent, och vem bär ansvaret för det? I have a feeling that dear old Paul misunderstood me. Paul's got all the notes that he took of our discussions, so it's the annoying thing. If we had them, we could see what I did say. Let me put this to you. Did you, in any way, as it were, flam up this account with an eye to the headlines? I mean, was that something you no, think I mean, it's been suggested before. Some of the reviews of Spycatcher said, this was all some great, conspiracy by myself to flam the thing up. And it's not true, and the proofs show it not to be true. I mean, Peter Wright approved that version of events, and it was, after all, only 2 or 3 pages in a 350-page book. I think if I'd been flamming it up, I could have done a better job than that. En kopia av korrekturet till Spycatcher ger stöd åt Greengrass påstående att Wright inte gjort något för att ändra i de avsnitt där komplottens omfattning beskrivs. Korrekturet visar att Wright har läst de här avsnitten noga, för han har ändrat små detaljer på just de här sidorna. When you were looking at the final proofs of the pages and you saw that there was this statement still in, that 30 officers had approved a plan to leak, why did you let that go?
I think basically, John, is that I never thought there would be a fuss about it. I didn't see why there would be a fuss about it, because it had been stopped. So why worry about the odd detail? Is that what you're saying? Yes, exactly. I'm sure I've repeatedly said down the years since then, why is everybody screaming about this? Well, I stopped it. Which I did. I juli gjorde Lord Wilson ett sällsynt framträdande vid Strumpebandsordens årliga ceremoni. Det finns inga bevis för att hans plötsliga avgång för 12 år sedan skulle ha berott på MI5s fientlighet. Hans nära vänner säger att han alltid hade planerat att avgå vid 60 års ålder. Bevisen för att en utbrytargrupp funnits är starka, även om MI5s högsta ledning inte känt till den. Det fanns en grupp som utan anledning var misstänksam mot Harold Wilson, och ibland läckte den ut uppgifter. MI5s interna utredning tycks inte ha fått fram alla fakta. Vad beträffar komplotten för att störta Harold Wilson har vi fortfarande bara Peter Wrights ord att hålla oss till. Men om det fanns en komplott kom den inte särskilt långt. What attitude did your colleagues in MI5, with whom you discussed moving against Wilson, take to you over those few weeks when you were talking about it? One by one, they withdrew from it all. Why did they do that? It's commonly known as cold feet. But because they didn't think it would work, or no, what? it was not because they didn't think it would work. They recognised that it was a very considerable risk. I don't blame them, because they were all younger than I. They had careers still in front of them. I was very nearly at the end of the road.